Sir, namaskaram. Sir, namaskar. Sir, I spoken to MKD sir. You join. MKD sir has already joined Manikandan. Oh, okay. Sir, now we'll sir. Sir, namaskar. Sir, namaskar. Sir, namaskar. Sir, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സർ, കേരളത്തിലെ കർഷക സമൂഹത്തെ നാനോ യൂറിയ പരിചയപ്പെടുത്ത എന്നത്താണോ ഇന്നത്തെ വെബിനാറിന്റെ ലക്ഷ്യം. കാർഷിക മേഖലയിൽ വിപുലകരമായ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇഫ്കോ. കുറച്ച ചെലവും ഉയർന്ന വിളവും ഇഫ്കോ നാനോ യൂറിയ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം വിശേഷമായി നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബിനാറിൽ പറയും. ഈ വെബിനാർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ പ്രയോഗിച്ച് ഉയർന്ന വിളവ് കിട്ടണം. ഇത് ഇഫ്കോയുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നൗ I am welcoming our senior Tomji Kallikal sir, Senior General Manager IFCO Head Office Delhi for the Swagata Prasangam. Namaskaram, ellavarkkum namaskaram, suprabhadam. Wish you all a very pleasant morning. I consider this as a privilege that Manikandan ji has given me this opportunity. I extend a warm welcome to all who could make it possible to log in to participate in this national webinar being conducted by State Office Kerala for introducing and familiarizing the nano urea fertilizer for the benefit of farmers. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൗത്ത് സോൺ ഡയറക്ടർ ശ്രീ OV രാമചന്ദ്രൻ സർ. Sir, personally we welcome you, hearty welcome to you, sir. അതുകൂടാതെ അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇഫ്കോയുടെ എല്ലാ RGB മെമ്പേഴ്സും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിപരമായി ഇൻഡിവിജ്വലി എല്ലാവരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ ഇഫ്കോയുടെ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്നും സഹകരണവും സപ്പോർട്ടുമായി നിന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ എവർ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ഫാർമേഴ്സ് ഓഫ് കേരള, എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള നമ്മുടെ കർഷകർ, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാർ, അവിടുത്തെ വിപണനശാലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഇഫ്കോയുടെ തന്നെ ഒരു സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയായ IFFDCയുടെ ഡീലർമാർ, ഇഫ്കോ ഇ ബജാറിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ, നമുക്ക് എന്നും താങ്ങും തണലുമായി നിന്നിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ, റബ്ബർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ മുതലായ എപെക്സ് സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അവരുടെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനീസ്, സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, ടീ എസ്റ്റേറ്റുകളിലും മറ്റ് എസ്റ്റേറ്റുകളും, നമ്മൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലും വയനാട്ടിലൊക്കെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അവിടെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടീ എസ്റ്റേറ്റുകൾ, മറ്റ് എസ്റ്റേറ്റുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എടുത്തു പറയേണ്ടൊക്കെ മറ്റൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അതായത് ഇന്ന് നാളത്തെ തലമുറയിലേക്ക് നാളേക്ക് വരുന്ന കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൃഷിയിലേക്കുള്ള വലിയ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി മാറേണ്ട നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷം തരുന്നു. അവരെയും ഞാൻ വളരെയേറെ അഭിമാനത്തോടുകൂടെയും ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ കേരളത്തിലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോളേജുകൾ, അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ടീച്ചർമാർ, പ്രൊഫസർമാർ, ഇവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഇഫ്കോ കേരളയുടെ പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I take this opportunity to welcome each and every one of you personally and thank you for participating in large numbers. Without your participation, this program would have been a non-starter. There is no specific mention and need to tell that. Let me now get into the responsibility which has been assigned to me. I am getting into the welcome mode. I hope Vice Chancellor sir has joined. Manikandan? Yes, I have joined. Yeah. Sir, welcome to you, sir. Good morning. Yeah, good morning. Today we have with us Honorable Vice Chancellor of Kerala Agriculture University, Dr. Chandra Babu, PhD Postdoctorate USA, Fulbright Senior Fellow, Cornell University USA, who has very kindly agreed to grace this occasion, chief guest of this program, despite his busy schedule. I understand another important meeting is already on, which he is required to be attended. He has kindly agreed that he will address this August gathering, give his words on this, and then later he may leave early. But nevertheless, sir, we are eagerly waiting for your words. It is a proud privilege. It is my proud privilege to welcome
your good self, Dr. Chandra Babu, into this webinar of IFCO. Thank you. Sir. Jar sir, please talk in your language. Sir, panelil ulla mattor. In fact, Vice Chancellor sir also is from other states, so that's why I took it as in English. No problem, sir. Okay. Mattor Vishishta Vyaktitvam, Dr. A. Prema, Professor and Head of Department of Agriculture Economics, College of Agriculture, Vellanikara. Madam, July 2019 മുതൽ Kerala Agriculture University Padma Shri Paul Pothan IFCO Professor Chair Agricultural Economics നമുക്ക് വേണ്ടി IFCOക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. She has played a very pivotal role and decisive role in extending continuous guidance on nanofield trials conducted in Kerala. കേരളത്തിൽ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള നാനോ ഫീൽഡ് ട്രയലുകളിൽ 90-ൽ പരം ട്രയലുകൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പല കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലായിട്ട്. അതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയും അതിനെല്ലാം ഒരു കൈത്താങ്ങായി നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്ന് നടത്തി തന്ന ഡോക്ടർ പ്രേമയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഹാർട്ടി വെൽക്കം ടു ഡോക്ടർ പ്രേമ ഫോർ ദിസ് വെബിനാർ. Taking it further, sir, we extend Yogendra Kumarji, our Honorable Marketing Director, under whose dynamic and effective leadership, IFCO has been consistently scaling newer heights in the area of marketing. IFCO has surpassed all earlier records and registered a sale of 137 lakh tons fertilizers, which included WS of water-soluble fertilizers. Mr. Akhil was in his presentation was mentioning about this water-soluble fertilizers. Sagarika, which is ultimately has been, inducted by him, I would say the entire credit goes to him, and biofertilizers. Over and above the other conventional fertilizers like urea, NPK, DAP, all those things are anywhere there. He was instrumental in diversifying IFCO's basket of products to include Sagarika, biofertilizer, biopesticides, biostimulants, and nanofertilizers. He has always been the driving force, source of inspiration and motivation to us, the entire marketing team. It gives me immense pleasure to welcome you, sir, on behalf of my erstwhile team, IFCO Kerala, sir. Namaskar, sir. Thank you. Excitement and extreme happiness that I invite Dr. Ramesh Ralia, the young scientist, entrepreneur and author, and most importantly, the inventor of this nano urea fertilizer, to this God's own country. It is this particular commodity which we are going to discuss. He would be giving us a deep insight on this revolutionary breed of fertilizer, the nano fertilizer. Hearty welcome to you, Dr. Ralia, on behalf of Kerala team. I also take the opportunity to welcome Sri Manikandan, SMM Kerala, who has been effectively spearheading IFCO's marketing operations at Kerala, despite all adversities. In fact, Kerala, the COVID pandemic situation is not very encouraging. Despite that, he has been playing a very active role. Welcome, Sri Manikandan. I reckon this day to be very auspicious for many reasons. Number one, the Southwest Monsoon 2021 is just about knocking the doors of Kerala. I understand. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ കാലവർഷം ശക്തിയായി കേരളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് കണ്ടത്. So this is a very auspicious occasion. Secondly, we have assembled here to celebrate the landmark achievement of introduction of this nano fertilizer, which happened on the auspicious day of 24th February 2021, when the nano urea was included in this FCO, in the FCO. This magical fertilizer is supposed to be possessing a wonderful effect that 500 ml bottle of nano urea can effectively replace one bag of urea. 500 milliliter മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ കുപ്പി നാനോ യൂറിയ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഒരു ബാഗ് യൂറിയയെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ അതിന് തക്കതായ തുല്യമായ ഫലം ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. While this product will give better nitrogen use efficiency, better environmental safety, and high farmer profitability. ഇന്ന് നാം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുംകാല തലമുറയിലെ കൃഷി രീതികളെ തന്നെയും മാറ്റിമറിക്കാൻ ഉതകുന്ന നാനോ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന ശ്രേണിയിലെ നാനോ യൂറിയയ്ക്ക് ഭാരത സർക്കാർ നൽകിയ സ്വീകാര്യതയും അതിന് നൽകിയ അംഗീകാരവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും അതിന്റെ ഉപയോഗ രീതിയും നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ള മുഖ്യ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. Gentlemen, the era of nano fertilizers
the revolutionary smart fertilizer has already evolved. നാനോ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന വിപ്ലവാത്മകമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇഫ്കോ എന്ന കർഷകരുടെ സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു നീണ്ട യാത്രയായിരുന്നു. ഇതൊരു തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി. 1967 കാലഘട്ടത്തിൽ വെറും 57 സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൂടെ 6 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കായി ആരംഭിച്ച ഒരു വിത്തായി ആരംഭിച്ച ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഒരു വലിയ വടവൃക്ഷമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പുറകിൽ ഇന്ത്യയിലെ 5 കോടിയിൽ പരം വരുന്ന കർഷകരുടെ അധ്വാനവും അതിലുള്ള സഹകരണവുമാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. 1980-കളിൽ കേരളത്തിൽ ഒരേ ഒരു ഉൽപ്പന്നം മാത്രം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് യൂറിയ, DAP, വിവിധ ഇനം കോംപ്ലക്സ് വളങ്ങൾ, ജൈവവളങ്ങൾ, സാഗരിക, ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്നിവയടക്കം 30-ലേറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഒരു പടി കൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു വിപ്ലവകരമായ കാൽവയ്പാണ് ഇഫ്കോ നാനോ യൂറിയ. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ആഗമന ലക്ഷ്യം. Jar Sahab, I think VC sir is in hurry. No. No. Not in a hurry. Okay. Sir, I'll take only 2 more minutes, sir. Yes, sir, you take comfortably, Please, no problem. you complete the points what you wanted to highlight. Please, go ahead. For the knowledge of viewers, IFCO Nano Urea Liquid is the world's first bona fide nitrogen nano fertilizer notified under the Fertilizer Control Order of Government of India. Scientists of IFCO Nano Biotechnology Research Center at Kalol have developed it after years of rigorous efforts. Efficacy of nano urea has been tested across more than 11,000 locations and 94 crops with the support of various agriculture universities, ICAR, and other KVK centers. In Kerala, we have conducted around 80 field trials in the farmers' field in the crops like paddy, banana, cardamom, pulses, vegetable, etc. The average yield increase has been recorded as at around 8% compared to the farmers' practice. Kerala Agriculture University has also conducted this trial in Brinjal, Bindi, that is Okra, which has also registered a good response. Okay, sir. Now I want to invite Vice Chancellor, sir. Let me introduce our Vice Chancellor, R. Chandrababu, PhD, postdoctorate. His research has been in the area of genetic improvement of rice in water-limited environments. Dr. Sir has done his postdoctoral study in Texas University, Lubbock, on genomics-assisted breeding for drought resistance in rice under the Rockefeller Foundation International Program for Biotechnology. He has been a visiting scientist in University of Missouri, Columbia, Rutgers State University, New Jersey, Duke University, USA, and International Rice Research Institute, Philippines. He has been Fulbright Nehru Senior Fellow in Cornell University, USA, was a commissioned adjunct professor in University of Tokyo, Japan. It was under his leadership the research team tested and released rice variety Anna 4 for rain-fed districts of Tamil Nadu. Dr. Babu has 60 original research papers to his credit, more than 60 original papers in the field of rice drought resistance research. Dr. Babu was selected as the emeritus scientist by Indian Council of Agriculture Research in the year 2018. His administrative and managerial experience need no specific elaboration. He has served as Dean, School of Postgraduate Studies, Director, Center for Plant Molecular Biology in TNAU. These are just a few of his long list of accomplishments, which is still long. Had it not been for the paucity of time, I would have continued to go further. Dr. Sir, may I now invite you for the inaugural address of this national webinar on introduction and importance of nano urea and crop production. Sir, the floor is yours. Thank you. Good morning. Am I audible? Audible, sir. Yes, sir. Yes, yeah, okay. Respected Managing Director IFCO, Sri Yogendra Kumar, respected General Manager R&D IFCO, Dr. Ramesh Ralia,
respected General Manager IFCO, Sri Tomji Kalingal, my dear fellow university officers, Dr. Prema, Professor IFCO Chair, my good friend from IFCO, Senior Marketing Manager, Sri Manigandan, my fellow scientists and students from Kerala Agriculture University, my dear colleagues from IFCO, my most dear farming fraternity, and other participants, good morning to all of you. I'm very happy to participate in this important program and also inaugurates this introduction of this nano urea formulation for the farming fraternity across the country, especially in the state of Kerala. It is the importance of fertilizers doesn't need any introduction to this audience, especially. A farmer or for any state for that purpose, there could be only three primary objectives, which is well actually captured by the recent vision of the present government in the state of Kerala. The three main objectives are increasing the productivity of crop plants, increasing the profitability to the farming fraternity, and also take care of the sustainability of these farming practices in the long term. Maybe this is the, I will say, fundamental ideals in any agriculture production. And the present government of Kerala is rightly focusing on these very important and basic objectives. And all of us have an important role in contributing in achieving this milestone in the shortest time interval. As we all know, the crop productivity in most of the crops, especially in the state of Kerala, the average productivity is lower compared to what is actually recorded, the maximum yield in some of the farmers' field and also experimental stations in the very own state of Kerala. Say, for example, in the coal lands of Kerala, we have recorded a rice yield close to 9 to 9.5 tons per hectare. But the average farmer's yield is less than 3 tons per hectare. So there is a great scope to increase the productivity of all the major crops grown in the state, whether it is field crops, vegetable and fruit plants, I think to a greater extent. And in this regard, the management practices, what is the best management practices that has gone into these record yields, say for example, more than 9 tons in the case of rice in coal lands. I am sure all of us will agree the fertilizers play a very major role, very important role in contributing to the productivity of the crop in general and also in optimizing the yield potential of any crops. So over years, right from blanket fertilizer applications, we have moved to site-specific nutrient application based on soil, native soil availability of nutrients, what is the crop requirement. Now we are moving towards the crop-based, crop need-based application of fertilizer. This already has come. So in the case, and now how to actually optimize the latest, of course, the recent phenomenon, how to increase the resource use efficiency. Whether you take about the inputs, natural resources like, water, fertilizers available in the native soil, and also additionally what we exogenously apply. For every unit of fertilizer applied, how it actually reflects in the crop performance. So this is what it called as a nutrient use efficiency. In the introductory para, the speaker was highlighting about the nitrogen use efficiency in the context of today's introduction of nano urea. It is well said. So for example, in urea, many of these, major nutrients, for example, NPK, if you take, nitrogen, I'm actually quoting, cite an example from the rice crop, which I am familiar with. The leaf nitrogen status should be something like, between 2 to 2.5%
throughout the growth stages, especially during the panicle filling stages. Anything less than this is called as hidden hunger. More reduction will definitely improve in the crop performance and yield, and excess to that definitely will lead to scorching of the crop plants. Again, telling on the yield. And potassium for the other thing, it is a nutrient which is luxuriantly consumed by most of the crop plants without an additional increment in the reflection of increasing the yield. So all these things individually, crop based nutrient requirement, that is the stage we are moving towards. That's where these resource use efficiencies are coming up. And we know in nitrogen, of course, majority, almost 50% of the applied nitrogen going as leachates. Crops are not taking up. So scientists and fertilizer manufacturers are continuously, concertedly actually putting their R&D efforts. How best actually we can minimize and increase the nutrient use efficiency in the crop plants. And this here, the fertilizer, this is not only going to contribute with the first objective of the government of Kerala. It is also goes with the increasing the profitability. Only when you reduce increasing the profitability, one thing, by increasing productivity you can do it, and at the same, on the other side of the coin, you need to reduce the input cost of so that where the nutrient resource you see, whether you can reduce the, when 50% of the applied nitrogen is going as waste. So can we reduce the nitrogen application and still continue to increase the productivity of the crop? Our experimental results are already shown it is possible. Both are mutually inclusive. That's where these nano fertilizers have a greater role to play. With smaller quantities, the effect is very tremendous. We have seen the examples in many crops. I also read a couple of days back the experimental results done, which the introductory speaker was actually referring to, done in brinjal and other tomato and other two crops, where the totally nitrogen can be replaced by this application of this nano urea fertilizer developed by IFCO. Of course, we need to actually scale up the experiment and also for wait for the confirmatory result before taking it to the recommendation into POP. So here, not only profitability and productivity and this reducing the inputs, agriculture inputs, goes for a longer effect on maintaining the sustainability of this agriculture for the farming community and for the maintaining the environment in a good state for the entire population of the country as well as especially the state. And in this regard, Kerala, even the unit land area fertilizer application is, I will say, the smallest in the country. You see, compared to the neighboring Tamil Nadu, where there is something like 100 kg per hectare, I am telling you, crop-wise, whereas we are not anywhere even 1/3 of it. But still, we are more conscious towards this sustainability of the environment. This state is a leader, I will say, pioneer in the entire country in sustainable efforts. So that is why this important goal has been set into the 3 slogans. So here I see the role of nano fertilizer greatly contributes for this sustainability of the environment, and not only the agriculture profession for the farming community, but the entire state and the future community as a whole. So these nano fertilizers contribute in all these aspects, increasing the productivity by improving their resource use efficiency and increasing the profitability by cutting down the cost of inputs, and sustainably as far as the ecological services, I will say the ecological services or environmental benefits coming into this. So in this regard, I really appreciate the efforts put in by IFCO. And from Kerala Agriculture University, I want to share that recently we have started a Department of Nano Science and Technology in Kerala Agriculture University. And we are already, research is going on the use of these nano fertilizers in our various campuses and KBKs by testing the formulations available, and also actually combining these with other bio inputs like biopesticides, etc., to see whether there is synergistic effect of this nano fertilizer with the other bio inputs. That is one area which we need. And also, of course, for the IFCO also I want to tell, so there is a nano copper is separately, nano zinc is there, and nano urea is there. Whether you can have some kind of a mix of nitrogen plus potash, or nitrogen plus some manganese, the speaker was telling,
some micronutrients are inherently lower in the soils of Kerala. Whether at least we can test whether there is a synergistic role or antagonistic role of when you combine these two different nutrients into one nano formulation. So we need to move. So this will further reduce the input cost. If they act complementarily, then further increase the production and profit to the farming community. So such is the research line that we need to take forward. And of course, the government of India has come down with probably you may have our guidelines regarding the use of nano fertilizers in the agriculture. So I hope you might have all read those guidelines. And recently also with regard to biostimulants, guidelines have come. And all these, I think, our chemicals, we need to look at the commercial use of these nano formulations with the background of these guidelines, which is formulated based on the various studies and their effect on the crops as well as the other the components of the food cycle as well as the environmental cycle. So this is a very critical component where the fertilizer has to be optimally. I think use efficiency has to be genetically also research is going on. I'm under the strong belief these three components of increasing the productivity, profitability, and sustainability can be achieved only under the strong foundation of science and technology. Okay, so this I really appreciate this coming out this formulation. Definitely do have taken concerted amount of time and resource and also expertise from the human minds in developing this best formulation. So that is the crux, I will say, foundation. Science and technology will bring out the solutions to these. How we can achieve this, I will say, the ideals of the both farmer as well as the policymaker. So with this regard, I'm very happy in introducing this formulation, and we will continue to work together with the IFCO in testing the formulations and see how it is going to be. We are actually working on developing a package of practices for the crops grown in state of Kerala based on agroecological units. So recently we have delineated the entire state of Kerala into 5 major agroecological zones, and in turn these 5 agroecological zones have been further delineated into 23 major agroecological units. So we are actually revisiting the crop package of practices. I am sure my scientists will also make use of these nano formulations so that how these can be actually considered for recommending into the package of price by formulating. And one more thing, I have one request for the IFCO. I am thanked that we have a IFCO chair in the Kerala Agriculture University for a concerted time, and also on a kind of voluntary basis you are supporting the things. But this may not suffice. Of course, I needless to emphasize, minimum 8 to 10 years are required in developing a product, but it needs equal amount of testing and collecting biosafety data and other things with the participation of public research experiments. So both have different expertise. We need to leverage on mutual strengths so that we can collectively serve to the farming fraternity and to the state and the country at a large. So in this regard, I request, since we have started a nano science and technology department in this Kerala Agriculture University. This is a cost intensive science. It needs a considerable amount of resources, and developing or training our faculty in this latest or frontier technology. So I request, of course, in whatever way you can actually scale up the investments for R&D in this Kerala Agriculture University in the next phase. I leave it to you. I don't want to give any demand, because whatever I request, I'm sure it will be lesser than what you actually want to give. So I leave it to that. So let us strengthen our association collaboration in the days to come. Yeah, full-fledged research R&D can be taken in Kerala Agriculture University. We have agriculture research KVKs and college campuses, and very good scientists in this university whose brains and knowledge you can actually, we both jointly can actually use for the benefit of the farmer fraternity. So with these few words, I am really happy to participate and inaugurate this introduction of this nano urea formulation developed by IFCO. So I request my fellow colleagues also
kindly benefit from by testing. You please test this use of this thing, and initial results are highly encouraging. They actually substitute the application of nitrogen fertilizer in at least the one crop out of the 3 tested. Of course, I wait for scaled up results for scaled up experiments replicated in the different agroecological zones of our state and crops. So we can actually take it to the farming community based on sound scientific results. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, Doctor, for your inspiring, enlightening, and very analytical words, I would say. You have in your presentation, in your speech, you have brought in the policy of government of Kerala, also government of India, also increasing crop productivity, income generation, additional income generation for the farmers, sustainability of crops, etc. And then I hope, like you have already appreciated, I think both of IFCO as well as the farming community and the entire all governments are working on the same lines. Thanks for your words of kind encouragement. Thanks for the appreciation of the trial reports which has been taken up at KU, and look forward to the validation. And we hope that this will very soon be included in the package of practices. Obviously, we look forward to your continued support also, and we offer you, we promise you that whatever support we are expected to give, certainly we'll be coming forward. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Now taking this forward. Now I think now it's going to be the turn of Dr. Ralia to give you a presentation. Before that, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ട് നാനോ എന്നൊരു പദം എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടത്? നമ്മളെല്ലാവരും നാനോ എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടത് നാനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ റോട്ടിലൂടെ ഓടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ നാനോ എന്ന പദം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു എവർ വണ്ടേർഡ് വേർ ദിസ് ഫിഗർ നാനോ ഹാസ് കം ഫ്രം? നാനോ ആക്ച്വലി ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ്. അതിന്റെ മീനിങ്, ഇറ്റ് മീൻസ് ഡ്വാർഫ്, ഒരു കുള്ളൻ, എ ഷോർട്ട് ഗൈ. ബട്ട് ദെൻ നോർമലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദ ഷോർട്ട് ഗൈ മീൻസ് it is powerful or equally powerful or more powerful. ഇനി ഈ നാനോമീറ്റർ, ഈ നാനോയെ കുറിച്ച് നാനോ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ്. ആ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു 2 മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അനാലിറ്റിക്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്ററിനെ ഒരു 100 കോടി ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭാഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം, അതായത് 1 കോടി, 1 മീറ്ററിന്റെ 100ൽ ഒരു അംശം, 100 കോടിയിൽ ഒരു അംശമാണ്. അതായത് അത് എത്ര ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതായത് മീറ്ററിന് നമ്മൾ 10 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അതൊരു ഡെസിമീറ്റർ ആവും. ഡെസിമീറ്ററിനെ 10 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ സെന്റിമീറ്റർ, മില്ലിമീറ്റർ, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നു. ഈ മില്ലിമീറ്ററിനെ 1000 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് മൈക്രോമീറ്റർ. ഈ മൈക്രോമീറ്ററിനെ വീണ്ടും ഒരു 1000 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നാനോമീറ്റർ. ഈ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ, അതിന്റെ വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, അതിന്റെ ആ ഒരു കണികയുടെ ഒരു വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ ഈ കൈവശം പിടിക്കുന്ന ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1,00,000 നാനോമീറ്റർ തിക്നെസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു തിക്നെസ്സിനെ 1,00,000 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? അതാണ് ഈ ഒരു നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഈ നാനോ ഫെർട്ടിലൈസർ, ഡോക്ടർ റാലിയ is going to mention the particle size of that nanometer of that fertilizer granules is or in the size of 10 nanometer to 35 nanometer is what the particle size is. ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണിക, ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും, നമ്മളെല്ലാവരും ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.1 മുതൽ 0.5 വരെയുള്ള നാനോമീറ്റർ വിഡ്ത് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഈ എന്താണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ശാസ്ത്രം? ഈ നാനോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ അതിന്റെ വോള്യത്തെ പകുത്താൽ, അതിന്റെ വോള്യം if the particle size is reduced for the same volume we get a higher surface area. അതായത് വോള്യം സ്ഥിരമായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പകുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും. ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു ചെറിയ പന്തിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോളാകൃതിയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു രൂപത്തെ നമ്മൾ അതിനെ പകുതിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ 26% കൂടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ആ 26% കിട്ടിയതിനെ നമ്മൾ അതിനെ 1000 ഭാഗമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്കിളിനെ 1000 ഭാഗമാക്കുകയാണെങ്കിൽ വോള്യം റിമൈനിങ് ദ സെയിം, സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ടു 10 times. 10 മടങ്ങാണ് അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുന്നത്, അതായത് 1000%. അതുപോലെ അതിനെ ഒരു മൈക്രോ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 100 ഭാഗമാകുന്നു.
10 to the power minus 9, അതായത് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ വരുന്നത് 1000 തവണയാണ് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്നത്. അതാണ് ഇതിലെ പുറകിലുള്ള മുഖ്യമായ തത്വം. അതായത് സെയിം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സെയിം വോള്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർഫസ് ഏരിയ നമ്മുടെ കൂടുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്ന എന്താണ്? ബെറ്റർ അബ്സോർപ്ഷൻ ടു ദ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻ ടു ദ പ്ലാന്റ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ വളമെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഡോക്ടർ റാലി നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി പറയും. ഇതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോളിയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, മണ്ണിലൂടെ അല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ആ മാധ്യമം, മണ്ണെന്ന മാധ്യമത്തെ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലും ഹനിക്കുന്നില്ല. ആ മണ്ണിന്റെ ശക്തി, അതിന്റെ ആരോഗ്യം അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങൾ, മണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ അത് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഹയർ yield, ഹയർ റിട്ടേൺസ് പെർ ഏരിയ. നേരത്തെ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ സർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻകം, ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ്, ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഞാനിത് പറഞ്ഞൊരു അധിക പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, തലയിരിക്കുമ്പോൾ വാലാടണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ തല അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നൗ ഐ വെൽക്കം ഡോക്ടർ രമേഷ് റാലിയ, who is the most competent person to speak on this. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ആ അസുലഭ നിമിഷം ഇതാ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. The time has arrived which all of us have been eagerly waiting for. We are lucky to have the inventor of IFCO Nano Urea, Dr. Ramesh Ralia, with us. Dr. Ralia, at such young age, has donned many feathers to his cap. As mentioned already by me, he is a scientist, he is an entrepreneur, he is an author and inventor. He has worked at Nano Research Facility at Washington State University, St. Louis, USA, for many years. He has many patents and research publications to his credit. Recently, he was awarded the Inventor Challenge Award, amounting to $50,000 US, and Patent Award 2020 for developing nano calcium carbonate, which has a definite role in cancer disease management through nanotechnology. Currently, Dr. Ralia is working as GM Nanotechnology and Head R&D at NBRC, Kalol, Gujarat. I now invite Dr. Ralia to make his presentation on Nano Urea. Dr. Sir, the floor is yours, please. Thank you, Tom sir, for giving kind introduction. Honorable Vice Chancellor sir, Honorable IFCO Professor Chair of Kerala Agriculture University, Honorable Marketing Director sir, SMM Kerala, and all other colleagues from Kerala State Office of IFCO, and all the farmers, scientists, professors and experts who are joined this webinar. So I welcome to all on behalf of IFCO. I will share a presentation about IFCO Nano Urea, and will address some of the concerns raised by the Honorable Vice Chancellor sir. So I'm sharing a presentation in the local language, and I'm thankful to our State Marketing Office who helped me to translate this into the local language. I hope this is the right presentation you are seeing. SM sir, can you confirm? Yes, sir. Okay, cool. Yes. Okay. So dear farmers, I will speak in English, but this is translated in your local language. So today we are going to talk about IFCO Nano Urea. This Nano Urea, nano fertilizer, developed based on nanotechnology. As earlier described, nanotechnology is a science in which we study the particles ranges from 1 to 100 nanometer. So today we will discuss that why when we convert particles into so small scale, 1 to 100 nanometer or nano scale, what happened to them, how they are helping to plants in terms of nutrition and like that. Specifically, since this is a talk about nano urea, so we will talk about the nitrogenous fertilization to the crop. Whenever we talk about nitrogen fertilizer, we see one of the common fertilizer which is called urea. Why? Because over 82% of urea manufactured across the globe or in India, it is being used as a fertilizer for the crops and principal source of nitrogen for the crops to fertilize. So urea provide nitrogen to the crops, and nitrogen is essentially required by the crops. Why? Because nitrogen is a structural component of various biomolecules, various metabolites,
various structures present in the plant cell, like chlorophyll content, due to which we see the green color of leaves, the protein contents, the amino acids, the photosynthesis process as such, which make the carbohydrate the plant food, and genetic materials like DNA and RNA. So almost we can say almost all the molecules or the structures present in plant cell having structural component in the form of nitrogen. And if we see the overall percentage of nitrogen requirement, as the Honorable Vice Chancellor sir mentioned, that nitrogen is a key component required by the plant. It is because typically on an average plant require nitrogen in the highest amount when we compare other essential nutrients required by the plants. Plant require 14 to 17 type of nutrients as an essential nutrient element. Among them, maximum nutrient required is the nitrogen, which is on an average across all plants. Typically, it is 1.5% of its dry weight. Dear farmers, but when we use urea in excess amount or in an imbalanced ratio, it affects our environment. As Honorable Vice Chancellor laid down the three key principles to benefit the agriculture. The one is increasing the production, increasing the profitability for the farmers, and increasing the sustainability. But when the urea has nutrient use efficiency is just 30 to 40%. If I give you an example, our air, natural air has 78% nitrogen, but still we have to provide nitrogen fertilizer to the plants. The reason is plant cannot take natural nitrogen present in the air because it is not in the particular chemical form which plant require to uptake. So when we provide this urea to the crops, this urea get hydrolyzed, it convert into liquid form at the soil surface or inside the soil, and then plant uptake it. So during this entire process, the chemical form of urea change into different chemical form, or it get volatilized, or it get leached or run off. And that is why plant uptake efficiency is very low, only 30 to 40%. It converts into nitrous oxide, which is a kind of greenhouse gas emission, and that greenhouse gas contributes to the global warming and climate change impacts. Similarly, ammonia emission, that's another nitrogen-based emission in the air, causing the air pollution. If it remain in the soil, it affect the pH, and when the pH is imbalanced in the soil, it affects the nutrient uptake of all other essential nutrients. If it leaches to the water, it affects our water quality by increasing the nitrate content. To address the concern of nitrogen use efficiency or nutrient use efficiency, or the current and future challenges of agriculture that we are facing, that how to increase the productivity, how to increase the sustainability, how to increase the profitability, IFCO has set up an R&D center that is called Nanobiotechnology Research Center. In this R&D center, we develop the technologies, we work on frontier technologies which can address concerns related to agriculture of today and agriculture of the future, where we are going to have more than 10 billion population across the world by the 2100. So IFCO is working on those kind of technologies to address the current and future problems. Among that, the one product which is recently introduced is IFCO Nano Urea. IFCO Nano Urea is made by nanotechnology. This provides nitrogen to the plants. This has better use efficiency, improved use efficiency than the conventional urea that we are using. Because it has better use efficiency, so it requires less to have an equal or better impact on the crops when we compare to conventional urea. Dear farmers, when we put less amount of chemical fertilizer into our soil and that nutrient has a better use efficiency, it will certainly going to benefit our soil health. And when we talk about nano, remember that nanometer is 10 to the power minus 9 meter, and
when we talk about 1 nanometer is 1 billionth of a meter. Those who are not from science background, I would like to tell that we all have used the meter scale for various purposes for the measurement. If we break down a meter scale into a 1 billion small parts, one part is 1 nanometer. So when we convert this urea into nanoscale particles, or when we synthesize these nanoscale particles, by the two approach we can make, bottom up and top down approach. This nanoscale urea or nano urea made by the bottom up fabrication approach, you can see on the on your screen that one side is an image of urea which we are currently using, and typically the prill size is 1 to 3 millimeter. On the contrary side, you see that representative image of nano urea, which is about 32 nanometer. When we compare the mass volume, that one prill of conventional urea compared to the nano urea by the same mass, then if we equalize by mass, then the 55,000 nano urea particles are equal to 1 particles of the conventional urea by mass. But when we convert this 55,000 particles surface area, that is 10,000 times higher than the conventional urea. When the surface area is such high compared to volume size, then it has better interaction, better use efficiency, and better interaction, that is we call nanobio interactions when we apply this to the plant leaf. This, when we apply this nano urea, it is very simple to apply. We require, we have to use this nano urea 2 to 4 milliliter, mix it with the water of 1 liter and spray on the crop 2 times in the season. First spray about 30 days after seed germination or seedling transplantation, and second spray a week before flowering, or 2 weeks after the first spray. Or in the another terms, certain crops which are biannual crops, perennial crops, on those crops you have to apply nano urea during when you are applying the broadcast time. So whenever you are doing the broadcast, during that time, instead of the broadcast of urea, you can use the nano urea applications. When we apply these nanoparticles on plant leaf surface, on these leaf surface there are very small tiny pores which we call stomata or hydrothodes structure. When we apply these nanoparticles on the leaf surface, these particles are readily absorbed. Why? Because nano urea particles surface is positively charged. When we spray these positively surface charged particles on the plant leaf, and a plant leaf structure like stomata, hydrothodes are negatively charged, these particles get uptake efficiently by the plant cell. When these particles get uptake by the plant cell, they distribute throughout the plant cell through symplast and phloem translocation mechanism, and they reach to the plants as per the source to sink based on the need of the plants, and it converts into the nitrogen available form inside the plant cell, because these nutrients are uptake in the particle form, which is contrary to the conventional urea, which is absorbed in the ionic form through the root zone, through the passive uptake mechanism. Dear farmers, our aim was that how to reduce the use of conventional chemical urea that we are conventionally using. So what we have done, that we have done a lot of experiments. I'm showing you the one image here, that in this setting, this experiment was done at Anand Agriculture University, just a representative image, that one side we use conventional RDF, 100% RDF of urea. On another side, we have reduced urea by 50%, and instead of that, we have used nano urea. And when we say that one bottle of nano urea is equal to 1 bag of urea in terms of impact on the crop. So when we apply this nano urea on wheat plants, we see that it gives us equal or better visual when we see in the images. But when we see closely examine, we see number of seeds
per spikelet height, number of seeds, 1000 seed weights, the stem diameter, number of leaves area, number of tillers, branches. These all were the improved agronomic features we found in an improved conditions. We have tested this nano urea on multiple crops in multiple settings. We have tested this on various crops in indoor, outdoor, in the protected agriculture, in the agriculture's setting, which is like open farms, greenhouse farming, floriculture, horticulture crops, like all kind of crops. We have tested this product across India, and this nano urea can be used for all kind of crops for the better crop productivity and crop nutrition as well. I would like to show you an example in which we have tested this in an organic farming practice. This was done by the Krishi Vigyan Kendra in Haryana, KVK Rewari in Haryana. And what they have done that they have compared this with the conventional chemical farming practice. On one side, they have used conventional practice in which they use RDF of NPK and zinc. On contrary, they have used the compost, they have used biofertilizer, they have used a IFCO product called Sagarica, granular and liquid, and then they spread 3 spray of nano urea and nano zinc of IFCO. And when they use that, they not only find the comparable or better result in terms of plant phenology, like plant height, effective number of tillers, but they also find the better yield and the straw yield. And eventually they also found the better return on income by having the better price. The reason is the place they have sold, they have also tested the nutritional parameter of the crop, harvested crop. And what they have found that whenever we purchase these days anything, any material, any edible materials that has a table of nutritional value. And what we have found that by using the nano urea along with 50% reduction of conventional urea, and when we compare to 100% urea treated plants, what we have found that by application of nano urea, it has better nutritional quality. It has improved nutritional quality. Then the table you are seeing, it's about the wheat. We have also tested this on the apple crop. And in the apple of the Kashmir, we have tested that it not only increased the fruit diameter, fruit weight, and the uniformity in the color, but we have also found that it increased the mineral content in the apple fruits. So what we can say that it requires less, but it also improves the crop productivity. So certainly when we put less chemicals into our soil, it helps to improve the sustainability. It helps to improve the nutritional value of the crops. Since our senior GM of transportation are here, so I would like to mention that when the farmers transport the material, the fertilizer from the fertilizer shop to the farm field, they require some sort of taxi tractor today to transport the bag of fertilizer. But if we talk about at the national level or the state level or the district level, we have to transport in a huge volume. But if we say that one bag gives equal impact to the only a half-liter bottle of nano urea. So instead of, let's say, about 100 bag versus the 100 bottle, so transporting of 100 bottles is much cheaper and much cheaper to storage as well. So it has lot of benefits on the plants, but it also has benefits in terms of logistic of transport as well as the storage. It has 2 years of validity. This product can be stored up to 2 years for the benefits and the use. Before bringing to the farmers, as the Vice Chancellor said that any new products require multi-location, multi-crop trials. Before bringing these products to the farmers, IFCO has tested these products on more than 94 crops at 11,000 locations of all across India, which we have also included more than 20 research institutes, state agricultural universities, and Krishi Vigyan Kendras, and research institutes of Indian Council of Agriculture Research, ICR. We have tested this on multiple crops, multiple seasons,
multiple agroclimatic conditions. You can see on another side a digital map of India, and wherever you see the red, green, or violet color of numbers and the scene on the states, you said that number of trials we have taken across India on different agroclimatic conditions. And when we took this trial on 94 crops at 11,000 farmers field and at more than 20 ICR institutes, State Agriculture University and KVKs, we have found that this nano urea can replace at least 50% of conventional urea, and it can increase the productivity by 8%. This product has not only tested from the efficacy trial, but it also evaluated as per the guideline released by Department of Biotechnology, Government of India. This product has also been tested as per the international guideline of OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, from the safety, toxicity, and environmental sustainability perspective. After the careful evaluation and short-term and long-term evaluation of this product has now been included in the fertilizer control order. In the fertilizer control order, this product has been included so that farmers can benefit it and can use. In summary, dear farmers, this nano urea, which is invented and developed in India by the farmers organization, it required in less quantity to have the equal amount. So one bottle of nano urea, about 500 ml, is equal to a bag of urea in terms of impact on the plants. It increased the crop production, it increased the sustainability, it is economically cheaper. Today we get the urea bag around 260 rupees or 266 rupees after subsidy. This nano urea is about 10% cheaper than the conventional urea bag after subsidy that we are getting today. It is safe for the environment. It is the food produced but after application of this fertilizer is also safe. We have tested this, all these safety and toxicity as per the OECD guideline, as per the DBT guidelines. For the short-term and long-term studies we have conducted, and this product is completely safe for all kind of organisms at the recommended doses. In conclusion, in summary, nano urea provides the nitrogen nutrient to the crops. It is prepared using nanotechnology. It is fairly easy to use, require 2 to 4 milliliter, dilute into 1 liter water and spray 2 times on the crops. It has tested widely across India on more than 11,000 locations, on more than 90 crops, and more than 20 ICR institutes, state agricultural universities, and in the Krishi Vigyan Kendras. This is the first nano fertilizer product developed in India and included in FCO with due approval of the Government of India. This nano urea is very efficient in uptake efficiency. It promotes the environmental sustainability and precision agriculture, and it has very minimal impact or nearly zero impact on the environmental release or environmental impact of conventional urea that we are facing. All those can be addressed or minimized by using this nano urea. I hope that I have provided enough information, but still if you have question, I would be happy to answer that. And with that, I would like to thank all the audience who spare the time to listen this webinar and this presentation. With that, I would like to thank and give the mic to our Tom sir and Asma. Dr. Sir, namaskar. Thank you very much for the wonderful presentation, which was bilingual. ഇത് മലയാളത്തിലായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധം പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ബട്ട് നെവർത്തിലെസ് ഒരല്പം കൂടെ ഇതിനെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ ശ്രീ അബിൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ ഒരു സമ്മറി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, if there are any further queries, certainly it can come through the dialog box. And even after that also, if there are queries, probably that can be addressed separately also. Just in between, just wanted to bring it to notice, Dr. Ralia sir and MKD sir. Dr. Prema had made a request. There are many agriculture university students who are very keenly interested and would like to interact with Ramesh Ralia ji and maybe MKD sir also.
after this session gets over, can they have a Zoom kind of meeting separately at a time of your convenience later, some other day maybe? But that Dr. Prema would be organizing. I think probably one of these days. That should not be a problem, I suppose. That is a request which has come. Certainly, we will interact with the students on whenever honorable professor require. We would be available to interact with the students in the faculty. Thank you, Dr. Abhin. I think you should take forward. Okay, sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കാർഷിക വിളകളിൽ അതിന്റെ വളർച്ചയും വിള ഉൽപാദനത്തെയും വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു പോഷക മൂലമാണ് നൈട്രജൻ. ഈ നൈട്രജൻ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചപ്പ് നൽകുന്ന ഹരിതകം, അതുകൂടാതെ തന്നെ അന്നജം ഉൽപാദനത്തിന്, പ്രോട്ടീൻ, അമിനോ ആസിഡ് അതിന്റെ ഉൽപാദനത്തിന്, ജനിതക വസ്തുക്കളിലെ ഘടകമായും വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു പോഷക മൂലമാണ് ഈ നൈട്രജൻ. എന്നാൽ ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജന് അത് നേരിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നില്ല. അത് മണ്ണിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലായിടങ്ങളിലും നമ്മൾ ഈ നൈട്രജൻ അപര്യാപ്തമാണ്. വേണ്ട അളവിന് നമുക്ക് ചെടികൾ കിട്ടുന്നില്ല. ഈ അപര്യാപ്തത മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർഷകർ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ യൂറിയ എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ശതമാനം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള യൂറിയ നമ്മൾ മണ്ണിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നാനോ യൂറിയയും അതുപോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗത യൂറിയയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മണ്ണിലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന യൂറിയ, അതായത് പരമ്പരാഗത യൂറിയ, അതിന് 30 മുതൽ 40% വരെ മാത്രമേ സസ്യങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ഉപയോഗക്ഷമതയുള്ളൂ. ബാക്കി വരുന്ന 60 മുതൽ 70% വരെ യൂറിയയും മണ്ണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാഷ്പീകരിച്ച് വായുവിലേക്ക് അധിക മഴ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അധികമായി നൽകുന്ന ജലാശയത്തിലേക്ക്, ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ വായു മലിനീകരണം, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിലേക്ക് അത് കൊടുക്കുകയും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ആഗോള താപനത്തിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന യൂറിയ അതിന്റെ രൂപമാറ്റം നടന്ന് അതിന്റെ pH, നമ്മുടെ മണ്ണിലെ pHനെ മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂഗർഭ ജലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും അത് മറ്റ് പുഴകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കായലിലേക്കോ പോകുമ്പോൾ അവിടെ യൂട്രോഫിക്ഷൻ നടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും ദോഷമായി വരികയാണ്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ 30 മുതൽ 40% എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇനി നാനോ യൂറിയയുടെ പ്രത്യേകതയിലേക്ക് വരാം. മുന്നേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാനോ യൂറിയ എന്നുള്ളത് വളരെ ചെറിയ കണങ്ങളാണ്. പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചെറുതാണ്. ഇതിന്റെ നമ്മുടെ കണികകളുടെ സൈസ് കുറയും തോറും അതിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം കൂടുകയാണ്. ഉപരിതല വിസ്തീർണം കൂടുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ചെടികൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇഫ്കോ നാനോ യൂറിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വഴിയാണ്. ഇലകളിലെ സുഷിരങ്ങൾ വഴി ഇവ ആഗിരണം ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമായ രീതിയിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉൽപാദനത്തിനും അമിനോ ആസിഡ് ഉൽപാദനത്തിനും അന്നജ ഉൽപാദനത്തിനും നമ്മുടെ വിളകളിലെ വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ നാനോ യൂറിയ തരുന്നുണ്ട്. ഈ കണികകളുടെ പ്രത്യേകത പറയുമ്പോൾ നാനോ യൂറിയയുടെ സൈസ് വെച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 10,000 മടങ്ങ് അധിക വിസ്തീർണം, അതായത് ഉപരിതല വിസ്തീർണമാണുള്ളത്. ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ചേ ആവശ്യമുള്ളൂ. പരമ്പരാഗത യൂറിയയെക്കാളും കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ നാനോ യൂറിയ നൽകേണ്ടതുള്ളൂ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെയും അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ബാഗ് യൂറിയ നിലവിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കർഷകർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാക്ക് യൂറിയക്ക് തുല്യമാണ് 1/2 ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ നാനോ യൂറിയ. ആ 1/2 ലിറ്റർ അതിന് ഗുണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനറിയാം കർഷകർക്ക് വരുന്ന ഇതിന്റെ രൂപ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന 240 രൂപ എടുത്തേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ നാനോ യൂറിയക്ക്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത യൂറിയ വലിയൊരു സബ്സിഡി ഇനം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. അത് കഴിച്ചിട്ട് പോലും 266 രൂപയാണ് ഒരു പെർ ബാഗിൽ.
അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം 1400 രൂപയോളം അടുത്താണ് ഒരു ചാക്കിന്റെ വില വരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ തതുല്യമായിട്ടുള്ള നാനോ യൂറിയ ബോട്ടിൽ 1/2 ലിറ്ററിന് 240 രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അത് മറിച്ച് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വളക്കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നമ്മൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് വലുതാണ്. എന്നാൽ കർഷകർക്ക് ഇത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബാഗിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട്, ചെറിയ ബാഗുകളിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അധിക സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നാനോ യൂറിയ വേണ്ടി വരുന്നില്ല. യൂറിയ ബാഗുകൾ വളരെയധികം സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈർപ്പം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ബോട്ടിലുള്ള ആയതിനാൽ അതിന്റെ ആവശ്യം പോലും നമുക്ക് വരുന്നില്ല. സ്റ്റോറേജ് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉപയോഗ രീതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ടത് 2 മുതൽ 4 മില്ലി നാനോ യൂറിയ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് ഇലകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആദ്യ സ്പ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിട്ട് മുളച്ച് 30 ദിവസത്തിന് ശേഷവും, രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രേ ആദ്യ സ്പ്രേക്ക് ശേഷം 15 മുതൽ 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രേ നൽകേണ്ടത്. കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് കർഷകർക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇഫ്കോ രാജ്യത്തെ 11,000-ഓളം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ 94 വിളകളിൽ ഇതിന്റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 20-ൽ കൂടുതൽ ICR ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ്, സംസ്ഥാന കാർഷിക സർവകലാശാലകളാണ്, KVK കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. അവിടെ നിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വിള ഉൽപാദനം 8% ഉയർന്നതായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വിള ഉൽപാദനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് പ്രകൃതി സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളെ ടോക്സിസിറ്റി അളക്കുമ്പോൾ ജന്തുജാലങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിത്രകീടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റോ ജന്തുക്കളോ അല്ല അവർക്കൊന്നും അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മീനുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിരകൾക്കോ ഒന്നും തന്നെ ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ഇതിൽ കാര്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂട്യൂബിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക, നല്ല റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ സർ. താങ്ക് യു അബിൻ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയുള്ള സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സ് വഴിയും ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ അവർ എഴുതി അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും അന്നേരം പറയുന്നതായിരിക്കും. നൗ ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ്. ഇനി എനിക്ക് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത നമുക്കുള്ള സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായിട്ട് ഡോക്ടർ എ പ്രേമ, പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്കണോമിക്സ്, കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വെള്ളാനിക്കര. 22 വർഷത്തെ അവരുടെ അധ്യാപക എക്സ്പീരിയൻസും റിസർച്ചും എക്സ്റ്റൻഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസും കൊണ്ട് അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരാണ്. She has excellent track records in her career and was instrumental in hand-holding the progressive farmers for bagging the national level Innovating Young Farmer Awards. She is the university level coordinator for Haida Keralam, the flagship program of Government of Kerala. She is a member of the working group of Cooperation and Agriculture Finance of State Planning Board, Government of Kerala. Member of Rural Advisory Group of NABARD Kerala region. Ma'am, we would like to listen to you, your words of wisdom. നമ്മൾ ഈ ട്രയൽ എടുത്തപ്പോഴും അതുപോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്ന ചലഞ്ചുകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. താങ്ക്സ് മാം. പ്ലീസ് ഗോ അഹെഡ്, ദ ഫ്ലോർ ഈസ് യുവേഴ്സ്. താങ്ക് യു. എന്നെ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. Honorable Vice Chancellor of KU, Dr. Chandrababu sir, IFCO dignitaries and farmer friends. First of all, my hearty congratulations to IFCO, one of the largest farmer cooperatives in the world, for organizing this webinar on nano fertilizer as part of an all India campaign. So, പ്രിയപ്പെട്ട കർഷക സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഭാഷയിലേക്ക് വരട്ടെ. ഇഫ്കോ നാനോ വളങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഉടനീളം പുറത്തിറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വെബിനാർ ഇഫ്കോ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇഫ്കോ വെബിനാർ നാനോ ഫെർട്ടിലൈസർ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയും ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കാളിയാവുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇഫ്കോ ഫെർട്ടിലൈസറിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ മേന്മയെക്കുറിച്ചും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മെച്ചങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് വിളകൾക്ക് വളം ലഭ്യമാകുന്ന മണ്ണിൽ നിന്ന് വളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ പരിമിതികളെ കുറിച്ചും കേരളത്തിലെ വളപ്രയോഗം താരതമ്യേന കുറവാണെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇഫ്കോയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നാനോ ഫെർട്ടിലൈസർ ട്രയലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഇഫ്കോ എന്ന് പറയുന്നതും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കർഷക സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇഫ്കോ എന്നുള്ളത്. ഇഫ്കോ അതിന്റെ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാർഷിക സർവകലാശാലകളിൽ ഇഫ്കോ പ്രൊഫസർ ചെയറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇഫ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വർഗീസ് കുര്യൻ മാഷിനെ നന്നായി അറിയാം. എന്നാൽ ശ്രീ പോൾ പോത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇഫ്കോയുടെ ഒരു ഉപജ്ഞാതാവ്, ആ ഒരു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. രാജ്യം പത്മശ്രീ ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ആദരാർത്ഥം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഇഫ്കോയുടെ പ്രൊഫസർ ചെയറാണ്. ആ ചെയറിന്റെ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ ഒരു വലിയ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു ആമുഖത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ ട്രയലിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഫസ്റ്റിലേക്ക് പോകൂ. ഞാനാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ. സ്ലൈഡ് ഷോ മോഡ്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയും 2019 ഇഫ്കോയുടെ ഇഫ്കോ ചെയറിന്റെ കോൺഫറൻസിന് പോകുമ്പോഴാണ് ഇഫ്കോ നാനോ എന്ന ഫെർട്ടിലൈസർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ട്രയലുകൾ രാജ്യത്ത് ഇടനീളം നടക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വെച്ചാണ് സാധാരണയായി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കർഷകരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടുകളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയുണ്ട് കർഷകരുടെ ഇടയിൽ, അതുകൊണ്ട് വിളകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് വരുമാന വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ, മാർക്കറ്റ് സർവേ, അതൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് മിക്കവാറും ഇതെല്ലാം തന്നെയും ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഉടനീളം നടക്കുന്ന പല ട്രയലുകളുടെ ഭാഗമായാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് ആണ് ഈ ഒരു ശ്രീ രമേശ് റാലിയ അന്ന് ഈ നാനോ ഫെർട്ടിലൈസറിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ അവിടെ നടത്തുകയും അപ്പോൾ ഇഫ്കോയുടെ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പലരും ഈ ട്രയലുകൾ നടത്തുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വോളണ്ടറി ചെയ്ത് ഇഫ്കോയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇഫ്കോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ നാനോ ഫെർട്ടിലൈസർ ട്രയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൽകുകയും ചെയ്തത്. അത് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ഡീനായിരുന്ന ശ്രീ ഡോക്ടർ നാരായണൻകുട്ടി സാർ വെജിറ്റബിൾ ബ്രീഡറാണ്, വെജിറ്റബിളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്, വളരെ വിദഗ്ധനായ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ. അദ്ദേഹം അതിലെല്ലാം സപ്പോർട്ട് തരികയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഫ്കോയുടെ വെജിറ്റബിളിലുള്ള ഒരു ട്രയൽ, അത് കൃത്യതാ കൃഷിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇഫ്കോ ഹൈടെക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യതാ കൃഷിയിൽ ബ്രിഞ്ചോൾ, വെണ്ട, വഴുതന എന്നീ 2 വിളകളിൽ 3 തക്കാളിയിലും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ ശരിയായി വരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കതിനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും. വഴുതന, വെണ്ട എന്നീ 2 വിളകളിലാണ് ഈ ട്രയൽ ചെയ്തത്. നാനോ നൈട്രജൻ, ചെമ്പ്, സിങ്ക് എന്നീ വളങ്ങളുടെ സ്വാധീനം പഠിക്കാനാണ് ചെയ്തത്. ഇതില് നമ്മൾ ഇഫ്കോ വളങ്ങൾ നമ്മുടെ സാധാരണ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ശുപാർശ എന്നുള്ളത് കൺട്രോളായി വെച്ചു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ, അതായത് NPK ശുപാർശ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇഫ്കോ NPKയുടെ അളവ്, എന്നിന്റെ അളവ് കുറച്ച് പകുതിയാക്കി ഇഫ്കോ നാനോ ഫെർട്ടിലൈസർ നൽകുന്നു. ഇതിന്റെ ആവൃത്തി, പല ഫ്രീക്വൻസി, പല തവണകൾ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ
പലതരം ഒരു 8 ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 8 ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 8 ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തുകയും ആ 8 ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തിയതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ആ ട്രയൽ പ്ലോട്ടുകൾ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇഫ്കോ വഴുതന, സൂര്യ, വെണ്ട, അർക്കാനാമിക ഈ 2 ഇനങ്ങളിലാണ് ഈ ഗവേഷണം നമ്മളിവിടെ നടത്തിയത്. അതിന്റെ പ്ലോട്ടുകളുടെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇഫ്കോ വഴുതന നൈട്രജൻ വഴുതനയിലും വെണ്ടയിലും 30-60 ദിവസങ്ങളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് വഴി മണ്ണിൽ കൂടി നൈട്രജൻ നൽകുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ നൈട്രജൻ ഫെർട്ടിലൈസർ കൊണ്ട് ചാക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കർഷകർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ട്രയൽ. സാധാരണയായി നമ്മൾ ഒരു ട്രയൽ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺഫർമേറ്ററി റിസൾട്ട് എന്ന് പറയും. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ചെയ്യണം. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ സൂചിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു 1 സീസൺ ട്രയൽ, ഒറ്റ സീസണിലെ ട്രയൽ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫാമേഴ്സ് ഫീൽഡ് ട്രയലുകളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഫാമേഴ്സ് ഫീൽഡ് ട്രയലുകളിലും ഏകദേശം ഈ ഇഫ്കോ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർഷകർക്ക് വിളവിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുമാനത്തിലും മെച്ചം ഉണ്ടായി എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തു തന്നെയായാലും ഈ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇഫ്കോയുടെ പൊതുവിൽ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു ഫാം ട്രയലുകൾ, പരീക്ഷണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഫാം ട്രയലിൽ ഒരു ഭാഗമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ ഒരു നല്ലതായി ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രയലുകൾ അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശാസ്ത്രീയതയുടെ രീതിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്ത് ഇതിന്റെ കൃത്യമായ റിസൾട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും കർഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് ഈ ഇഫ്കോ നാനോ ഫെർട്ടിലൈസർ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദോഷമില്ലെന്നും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിൽ വരുന്നതിനാവശ്യമായ കൺഫർമേഷനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നും പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ, കാരണം വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കണികകളാകുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്കകളുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ നടന്ന പ്രസന്റേഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അവതരണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ബയോസേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും എല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു 9 വർഷത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ വളങ്ങൾ ഇഫ്കോ ഫാമേഴ്സ് ഫീൽഡ് ട്രയലിന്, അതായത് ഈ തരത്തിലുള്ള ട്രയലിന് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് കരുതാം, ഇഫ്കോ നാനോ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിളവർദ്ധനവിനും അതോടൊപ്പം വരുമാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതയ്ക്കും ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടോം ജോർജ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റം കാർഷിക മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് തന്നെ കരുതാം. കേരള സർക്കാരിന്റെ ഹരിത കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും അതുപോലൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാക്കാൻ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എന്ത് തന്നെയായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ ഭാഗമാകുന്നതിനും ഈ ഇഫ്കോ വളങ്ങൾക്ക് കർഷകർക്കിടയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ലഭിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു. ആവശ്യമായ വിലയിരുത്തലുകൾ വേണം എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കൃഷി വകുപ്പിന് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ പ്രാക്ടീസിൽ വരണമെങ്കിൽ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടേതായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. ആ തരത്തിലേക്ക് കൂടി ഇഫ്കോ ശ്രദ്ധിക്കും എന്നുകൂടി കരുതിക്കൊണ്ട് ഈ ഇഫ്കോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നൽകുന്നു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ പ്രേമ. ഈ അവസരത്തിൽ അങ്ങ് പ്രത്യേകം ഓർമ്മ വെച്ച് ഡോക്ടർ ശ്രീ പോൾപോത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മൾക്കേവർക്കും ഒരുപക്ഷെ വളരെയധികം അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇഫ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇന്ന് ഒരു മഹാവൃക്ഷമായി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ
വിത്തിട്ടത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്കെന്നും അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ തരുണത്തിൽ ഈ ഇഫ്കോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി, കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള അതിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, അവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ശ്രീ KG ലൂക്ക് അവരുടെ ഞാൻ ഇത്തരുണത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാതെ വഴി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നന്ദി, പേഴ്സണൽ നന്ദി ഞാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ വി ആർ നൗ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ്. ഈ ട്രയൽ, കേരളത്തിലെടുത്ത ട്രയലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളുടെ കർഷകർക്ക്, അതിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന കർഷകർക്ക് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ തീർച്ചയായും അത് ഒരു ലെവൽ ബൂസ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് കൺഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ വാലിഡേഷൻ ബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിൽ ഹാപ്പൻ ഫാസ്റ്റ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസസിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ. അതിന് വേണ്ടുന്ന, ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും we will be certainly giving you support. We will be taking it forward. We will be taking the initiative. You please kindly take the lead and take us the hand holding. You have always been doing. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Prema. Now taking this forward, it's my duty and privilege. Now may I request my marketing director, sir, Mr. Yogendra Kumarji, to share his thoughts on this subject and to elaborate the IFCO's new initiatives. Welcome, sir. Thank you, Jar Sahab. Honorable Vice Chancellor Sahab, and respected Madam Prema, who is a IFCO Professor Chair, Dr. Ramesh Ralia ji, Jar Sahab, our Senior General Manager, Manigandan ji, and all colleagues, and all respected farmers who are watching us, listening the presentation and all kinds of the words about this IFCO Nano Urea. We are very thankful to whoever has joined us. So I think all things are now covered. I am more interested in question answer session, if you have told me, and certainly Kerala has a very diversified agriculture. You grow rice, you grow spices, you grow vegetables, you grow fruits, you are producing tea, you are producing coffee. So many other things you are producing, and all crops are more nitrogen requiring, except some pulses. Vegetables need more nitrogen, even some other crops you have needs nitrogen, and we are providing nitrogen in a very cheap rate, 240 rupees a bottle, even able to replace whole nitrogen from the field requirement. Also, the specialty of Kerala is farmers are more innovative, and they are evaluating all the inputs, then they are applying. That's a good. Certainly, our products is able to meet even 95% requirement of the organic agriculture. Dr. Alia has shown you a slide where you have shown, where you have watched that how a KVK can replace total chemical fertilizer. This is an ideal example of Rewari. In Rewari, what happened? There was no fertilizer, only FYM, biofertilizer, Sagarika liquid, Sagarika granules, and Nano Urea and Nano Zinc. These are the things only applied in the field, and are in all 4 crops: wheat, mustard, bajra, and till. Farmers received minimum 20% yield increase. Total eliminating of fertilizer and more yield, minimum 20% is possible by the use of IFCO Nano Urea and other our products like Sagarika liquid, Sagarika granules, and this zinc nano. So this is just possible
I will request to Professor Prema. You have so many KVKs. Why not you replicate this method of cultivation in your state? Yes, And yes, Dr. sir. Alia has also shown the slide where the quality of produce was also very good. You have seen the result on this apple crop in Jammu and Kashmir. Even in that, in all criteria, quality standards was increased. You know, firmness increased, sweetness increased, acid content reduced, all kinds of the favorable things was increased. Even size of the apple was increased. So in all the crops which you have in Kerala needs nano urea along with dust sagarika. It can be wonderful combination. You can spray both together. You can spray both together, and sagarika has a good available potash, all micronutrients and several hormones and enzymes. And our IFCO Nano Urea will complete the requirement of nitrogen which is required by the crop. Suppose you have sown any crop and in basal dressing you have used DAP or NPK. In top dressing you are using urea. In the place of urea, you can very well use our IFCO Nano Urea. So this way, I hope that even you can eliminate full urea. Whenever you are going for the top dressing, you can use nano urea. And in most of the crops, in the short duration crops by just like rice, wheat, and some other this pulse crops, the cycle is less, around 140 days, 90 to 140 days. So farmer used to top dressing of urea 2 times. In some of the crops, even farmer go for the 3 times the top dressing. So when farmers are using urea, they can use nano urea on the place of urea. 1 500 ml bottle is sufficient for 2 spray in 1 acre. In the first stage, farmers will be requiring less quantity of water because in the tillering stage, there is no more foliage in the field. So even the 5-6 tank is enough. And in the second top dressing, pre-flowering stage, farmers may need 6 to 7, 8 tanks of the water. Water means that includes nano urea and sagarika both. So this is a well proven by the farmers in so many the parts of our country. I can quote you some other examples which farmers are doing and getting a good yield and quality yield in case of potato, in case of sugarcane, in case of all these vegetable crops. Farmers have proven that this nano urea is giving a very good result, and if they mix sagarika liquid in that, even it can be boon for the farmer. So this is my all which I want to say, and I am now more interested in question and answer session which George has told me. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. I would now request if there are any questions, probably that should be shared. I think Manikandan, you should. Yes, sir. Just I will. Sir, Before that, can I just ask one query? Please, Yeah. please. Yes. Thing is that നമ്മളിപ്പോൾ അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ വിലയെ കുറിച്ചാണ്. ഈ വിലയിലെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇഫ്കോ യൂറിയ അല്ലെ എനി യൂറിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്. ആ സബ്സിഡി വിലയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കിലോയ്ക്ക് 6 രൂപ 33 പൈസ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്.
പക്ഷേ ഈ സബ്സിഡി ലേറ്റസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസർ കൺട്രോൾ ആ ഒരു റെഗുലേഷൻ ലോ ഓർഡർ മാറിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ, നിയമം മാറുന്നതാണ് സബ്സിഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആ നിയമം മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിയയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആകും. അത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ 20 വരും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ 28 അപ്പൊ അതില് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂറിയ നാനോ ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെ വിലയും ഇഫ്കോ അല്ല സാധാരണ യൂറിയയുടെ വിലയും മിക്കവാറും ഒരേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു ആംഗിളിൽ കൂടി ശ്രീ ടോം ജോർജ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Sir, can I answer this query, sir? MKD, sir? What she is asking? She is asking, number one, what would be the cost of this fertilizer, which I am just repeating what you have been telling. Madam, the cost of one bottle of this nano urea is 240 rupees per bottle. This is as good as, or as in terms of utilization, in terms of efficiency, efficacy, this is as good as one bag of urea. Number one. You are talking of the subsidy part. There is no subsidy involved. There is no subsidy which will be claimed by IFCO from Government of India. So the specific problem, Madam ചോദിച്ച അടുത്ത കാര്യം, what will happen tomorrow? Let's say if the urea become decontrolled and then the cost of the urea bags go up. The cost of this material will remain. So that means the farmer needs to pay only 240 rupees. Hey, George, I want to add one more thing. Sir, When the farmers will apply nano urea, they will save 50% urea minimum. It is minimum 1 bag of urea, which I have told you now. It can even replace full urea, except this basal dose, which we are already putting in form of DAP and NPK. Second most important thing is farmers are getting more yield. Average yield increase in 94 crops throughout the country, and in Kerala, I don't know what was the yield increase. I think Madam 8%. Prema has mentioned something. I don't know. 8%. some 7%, 8% was that was reported. Even you calculate that 8% yield increase will provide additional income to the farmers at least 3,000 to 4,000. So anyway, it is cheaper. It is friendly to environment. It is not polluting, and this nano urea is also saving from the harmful effects of the urea. Sometimes farmers put more urea. That is another stage. I think in the part of the country, farmers uses more urea. So in this case, even you will put more dose of nano urea, it is not going to harm. Dr. Ali, am I correct? Absolutely, sir. Right, sir. Madam ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ്. ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് സോയിൽ സബ്സിഡി, ദർ ഇസ് നോ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് സബ്സിഡി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളെ യൂറിയ ഡീകൺട്രോൾ ആയാലും ഈ ബോട്ടിലിന്റെ പ്രൈസിന് ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ അധിക ചെലവില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഫോളിയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. മണ്ണ് എന്ന മാധ്യമം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ മണ്ണിനെ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലും ഹനിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സോ ദർ ഇസ് എ ബെറ്റർ സോയിൽ ഹെൽത്ത്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഫോളിയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ ലെവൽ കൂടുതലാണ്, അപ്പൊ ലോസസ് കുറവാണ്. ലെസർ ഇൻപുട്ട് കോസ്റ്റ്, ഹയർ ഫെർട്ടിലൈസർ നൈട്രജൻ അബ്സോർബൻസ് എഫിഷ്യൻസി, ഹയർ yield, ഹയർ റിട്ടേൺസ് പെർ ഏരിയ, ഹയർ ഇൻകം ആൻഡ് ഹയർ പ്രോഫിറ്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നോക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് വളരെ കുറവാണ്. ഒരു ചാക്ക് സൈക്കിളിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു വയലയിലേക്ക് ഒരു ട്രക്ക് വളം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം ഒരു കാർട്ടൺ ഒരു ചെറിയ പെട്ടിയിൽ 24 ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയോ? 24 ചാക്ക് വേണ്ടടുത്ത്. സ്റ്റോറേജ് എക്സ്പെൻസസ്, ഇത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസസ്. കേരളം പോലെ നമുക്ക് ലേബർ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ബി മച്ച് ബെറ്റർ. മാഡം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലത് അഡ്രസ് ആയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ. Sir, next question. One estate they are asking, I want to know the content of nano urea. The source is, it is an organic or inorganic. Whether we can get the certification for this organic certification. Sir, as of today, we do not have organic certification with us.
So it is an organic or inorganic, they're asking. So I mean, like currently we say that like most of the process, the contents are organic in nature. They are like having the organic substitutes, but our organic certification is under process. So as of this date, I cannot claim that my product is 100% organic because we don't have the organic certification. But I can say that in the many KVKs, many farmers field where the 100% organic is being practiced, they are using our product IFCO Nano Urea along with Nano Zinc and Nano Copper in the organic farming practices. So it can be used because it has like very less quantity, like compared to conventional. So it is not even detect in the residue accumulation and like that. So organic certification is based on chemical residue analysis. So even they use this product, there is no impact on that. Abhin, you can translate it Malayalam. Yes, as on date, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിലവിലെ ഇന്നത്തെ ദിവസം വരെ നമുക്ക് ഈ ഇഫ്കോ നാനോ യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മേജർ കണ്ടന്റും ഓർഗാനിക് തന്നെയാണ്. അതിൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ഓർഗാനിക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനികളോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റേറ്റുകളോ അവർക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെസിഡ്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റെസിഡ്യൂ അനാലിസിസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അതിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. Sir, next question. Sir, we are growing 10 acres of pineapple. The pineapple leaf is thicker than the paddy. Whether the 4 ml is sufficient or we have to go for increasing the ml. Can you please repeat the question one time? Sir, we are growing 10 acres of pineapple. The pineapple leaf is thicker than the paddy. Yes. Or any other crops. Whether this 4 ml is suitable or whether we have to increase per liter of water. So for the crops which require like high doses, so we have to apply nano urea in the same respect. For example, you can compare that if you were earlier broadcasting 1 bag of urea, then you have to apply 1 bottle for that. So if you are applying, let's say like 5 bags of urea, then to replace that you have to apply 5 bottles of nano urea in that correspondence. So actually that urea is applied in soil, but it is applying in the leaf area. So the leaf is thicker than the other crops. Yeah, so the uptake efficiency is not a problem. The only thing is like they have to make like 4 ml per liter because in that case that has a waxy leaf surface, right? The leaf surface is waxy, so the uptake efficiency is less. So in that case, it is recommended that use 4 ml per liter and then spray. Malayalam, you can translate. അതായത് ഡോക്ടർ രമേശ് റാലിയ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഈ നമ്മുടെ ഈ പൈനാപ്പിളിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ലീഫി നമ്മളൊരു വാക്സി കോട്ടിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ ലെവൽ കുറവാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ 2% എന്നുള്ള കണക്കിൽ, അതായത് ഒരു 2 ml എടുത്ത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള അനുപാതത്തിലാണ് നമ്മൾ കലക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പൈനാപ്പിൾ കൃഷിക്ക് 4 ml എന്നുള്ള അനുപാതത്തിൽ, അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഡബിൾ ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. So whether this nano urea can be mixed with pesticides and fungicides. In fungicide, it can be mixed. Exact version will come after a week. We have collected almost the 50 pesticides from the market, which are very common. On those, Dr. Ilia is testing the compatibility. Most of them are compatible, but exact list you will get within a week time. So that then biofertilizer is mixed with nano. Biofertilizer can mix it with nano. Biofertilizer you can mix. Biofertilizer, Sagarika, it can be mixed, but mixing, the instruction for mixing is mix when you spray. Like do not mix and store for long time. Just mix before you use for application purpose. Sir, what about the use of nano urea? If it is applied, what may be the pest and disease incidence? It will be higher or it will be lesser? Because just like they're asking.
So if you apply nano urea layer, for instance, you will see because it is primarily a nutrient supplier, so it will provide the nitrogen. But because of the nanoparticles, when we apply these nutrients to the plants, it slightly increase the reactive oxygen species inside the plant cell. So it will repellent the insects or pest attacks. So I would say it will indirectly help plant to minimize the attack of insect and pests or the pathogenic organisms, maybe like pathogenic fungi or like that. Abin? One can translate to Malayalam, please. Yes, sir. Abin? Sir, Tom, sir, you can translate in Malayalam. I think in Kerala, everybody know English. Yeah, I think Mostly, sir. Then why you are translating? Sir, when we will get the nano DAP? Next year, this time. Is a probable date, not a fixed date. It will take at least 1 year. So in Kerala monsoon condition, so how many days required for getting the results once it's applied nano? Once if it applied means 12 hours, there should not be rain. It will be fully absorbed. Sir, what the question is, sir, for the other point, the question was, because of this in a rainy season, how soon the effect will appear on the leaf? That is what probably the question was. Yes. Sir has answered that for how long, let's say after the spraying, how long there should not be a rain. That is what sir has answered. So the question is, sir, you will see the result even earlier than urea application. So normally prill we will get some 6 to 7 days. Granule will be 10 to 15 days. You will get result in within 2-3 days. I mean, you can tell, അതായത് 3-4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സാറ് പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം, അതായത് ഒരു മഴയുള്ള ദിവസം, നമ്മൾ കേരളത്തിലായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മഴയുള്ള ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം 2-3 മണിക്കൂറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 5-6 മണിക്കൂറിനകത്ത് അന്നേ ദിവസം തന്നെ മഴയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത ദിവസം ഒരു 12 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ഒരു സ്പ്രേ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കഴിയുന്നു ഒരു മഴയില്ലാത്ത ദിവസം നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ മഴയില്ലാത്ത ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ നല്ലത്. അതാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. Manikanthan, next question, please. Yes, sir. Next. Sir, do you need any wetting agent for foliar application? What? Repeat. Sir, do we need any wetting agent for foliar application? Oh, no. It is not required as such. So whether nano should be used in trenching or in root feeding? Only foliar spray. Sir, most of the questions we have answered it, sir. These are Okay then. we want to discuss, sir. Thank you then. Thank you. Okay, I think we are coming to the close of this session. If there are any more questions, probably you can follow it up by email, or maybe like Dr. Prema has already told us, one of these days when it is convenient, maybe Manikanthan can contact us. So, okay, we are coming to the end of it. Manikanthan, now the floor is yours. Okay then. Sir, good afternoon, everybody, sir. Though in the pandemic situations, we have conducted the webinar in successful manner. Just I want to thanks from my side and IFCO